Okay. So, honored guests, dear friends, it's a great pleasure to welcome you to this Twin Cities meeting, the first in many years, and perhaps the only one that allows the city of Pavia to host all its twin towns cities together. We are delighted to receive the delegation from Bethlehem, from Besançon, from Hildesheim, from Vilnius, and from Zakynthos, represented by their esteemed members, including mayors and councillors. During this meeting, we will have the opportunity to get to know each of your cities through your presentations, to share ideas and experiences, and to explore opportunities to expand our twinning relationships. At the same time, we celebrate two important anniversaries, the 60th anniversary of our twinning with Besançon and the 25th anniversary with Hildesheim, with whom we will formally renew our twinning agreements. So this meeting is not only a moment of celebration, it is a unique opportunity to exchange ideas, build stronger connections, and lay foundation for future cooperation and share progress among our cities. So it's now my great pleasure and honor to hand over to the President of the City Council, who will deliver the official greeting. Sì, io colgo l'occasione per darvi il benvenuto nella sala del Consiglio Comunale e per portarvi i saluti quindi del Consiglio Comunale di Pavia. Colgo l'occasione per ringraziarvi e per augurarmi quindi che queste occasioni si possano ripetere, perché sono occasioni importanti per costruire ponti in un momento difficile a livello internazionale, quindi occasioni come queste ci danno forza nella costruzione di ponti, di confronto e quindi di coesione e che rappresentano appunto degli obiettivi molto importanti da perseguire. Quindi grazie e benvenuti. Now I'll give an introduction of the meeting in Italian for all our guests. Quindi benvenuti a tutti, è un onore avervi qua durante questo incontro con le città gemellate, che è un incontro che si verifica dopo un po' di anni e forse è il primo che ci consente di avere tutte le città gemellate qui insieme a Pavia. Quindi abbiamo dato il benvenuto alle delegazioni da Betlemme, da Besançon, da Hildesheim, da Vilnius e da Zante, che sono rappresentate dai loro componenti, tra cui anche sindaci e consiglieri. Durante l'incontro avremo la possibilità di conoscere meglio queste città, perché saranno presentate da tutti i delegati. Potremo condividere idee ed esperienze e esplorare delle opportunità per rafforzare ulteriormente le nostre relazioni di gemellaggio. Nello stesso tempo, in questa occasione, celebreremo due importanti anniversari: il 60° anniversario del gemellaggio tra Pavia e Besançon e il 25° anniversario del gemellaggio tra Pavia e Hildesheim. Saranno firmati i rinnovi dei patti di questi due gemellaggi. Quindi si tratta di un momento di celebrazione, ma anche un momento per rafforzare queste relazioni con le città gemellate e pensare a come implementare ulteriormente la nostra cooperazione. So now I am pleased to give the floor to the mayor for the official greeting. Grazie a tutte le persone presenti, buonasera e thanks to all of you for coming, first of all. We have, I think, a couple of documents, one in Italian and one in English, but I think it is translated in all the language that you are interested in. So I think I can read in inglese o in italiano? Inglese? Italiano, okay. You can follow my speech in your language, like in the document that we have. Okay.
Autorità presenti, delegazioni, care concittadine e cari concittadini, a nome della città di Pavia vi do il benvenuto con una certa emozione, perché sono molto felice di accogliervi qui oggi in un luogo che rappresenta la casa di tutti i pavesi. Questo incontro segna un momento istituzionale molto importante per noi. Le città gemellate, che provengono da contesti diversi e da luoghi diversi in Europa e nel mondo, portano qui a Pavia le loro storie, le loro esperienze, il loro punto di vista e le loro prospettive. Ognuno avrà modo di presentarsi e di raccontare i propri ambiti di interesse e anche di proporre spunti diversi di collaborazione. E questo, a mio avviso, il valore più grande dell'incontro di oggi, del meeting, la possibilità di conoscerci meglio, di approfondire la nostra amicizia, di ascoltarci e di creare nuove connessioni. Il gemellaggio non è mai un gesto solo formale. La forma è importante, ma c'è di più, c'è della sostanza. Innanzitutto il gemellaggio è un atto di fiducia reciproca, è un impegno a guardarsi come comunità sorelle, capaci di imparare le une dalle altre. Oggi Pavia si propone come punto di incontro, un hub di dialogo in cui i legami non si limitano ad essere bilaterali, ma possibilmente diventano una rete, un network. E da questa rete, da questo network, possono nascere progetti condivisi tra più città, anche tra quelle che finora non avevano mai avuto occasione forse di conoscersi, ma comunque non occasione di collaborare direttamente. Naturalmente in questo contesto si collocano anche i rinnovi di gemellaggi storici per Pavia, come il gemellaggio con Besançon, ormai attivo da 60 anni, e da Hildesheim, attivo da 25, che festeggiamo con anniversari diversi, importanti, e che ci ricordano come i rapporti, se coltivati, possano durare nel tempo e rinnovarsi con forza. Anche nel segno di questi rinnovati impegni, ecco il cuore dell'incontro di oggi e soprattutto la volontà di rafforzare l'amicizia tra le nostre città e di costruire nuove possibilità di cooperazione internazionale, di pensare insieme come affrontare le sfide del nostro tempo, dalla sostenibilità all'inclusione sociale, dalla cultura al futuro dei giovani. Aggiungo naturalmente l'argomento più importante, che è il no alle guerre, il no ai massacri e il sì alla pace da parte di tutti. Ringrazio tutte le delegazioni presenti per essere qui, ringrazio l'assessore Brendolise, che cordialmente, in modo scherzoso, definisco sempre il mio ministro degli esteri, ringrazio gli uffici per l'impegno che hanno profuso nell'organizzare tutto questo incontro, a partire dalla dottoressa Tiziana Alti, la dirigente, a Maria Spitti, ad Elisa Preti, a tutte le altre persone che hanno collaborato. E colgo anche l'occasione per fare gli auguri di compleanno al nostro ministro degli esteri Francesco Brendolise, che oggi compie 46 anni. Diciamo 46 non portati troppo bene, ma 46, va bene? Più 10, Bene. Finisco dicendovi che sono certo che da questa giornata nasceranno nuove idee, nuovi progetti e soprattutto nuove amicizie. Pavia è felice di essere al centro di questo dialogo ed è anche orgogliosa di essere ancora una volta una città aperta al mondo. Grazie a tutti e a tutte. Okay, so now with pleasure I start the presentation of the cities, and we will start with Bethlehem. So I invite here the director of the project department from the municipality of Bethlehem. Sorry, I was wrong. I went too quickly, but we have an important speech that I forgot. I'm sorry, forgive me. Yes, before starting the presentation of the city, of course, our councillor in charge of international cooperation and twinnings wants to give you a greeting. Grazie, hanno visto che il discorso era corposo, allora lo volevano
saltare a pie pari, ma comunque è importante questa occasione perché è importante dire alla città e dire a tutti noi quali sono anche gli ambiti di interesse, gli ambiti politici con cui vogliamo portare avanti l'amicizia tra le città. Autorità, sindaci delle città gemellate, delegazioni, consiglieri comunali, cari e care cittadine. È con immenso piacere e profondo orgoglio che accolgo a Pavia le delegazioni. Vi accolgo a Pavia, che è una città che da secoli intreccia storia, cultura, relazioni con il mondo. Questo incontro non è soltanto una celebrazione dei gemellaggi, ma è un momento di rinnovato impegno verso il futuro, verso i legami di amicizia, conoscenza e collaborazione che uniscono le nostre comunità. In questi giorni avete avuto occasione di vivere da vicino e avrete occasione di vivere da vicino e di conoscere la storia e i luoghi più significativi della nostra città. Ieri avete visitato la mostra sugli arazzi della battaglia di Pavia, un patrimonio straordinario che non racconta solo una vicenda storica, ma diventa un racconto della nostra città e della sua vocazione internazionale, dei suoi intrecci culturali, delle sue capacità di dialogo con il mondo. Permettetemi di ricordare chi siamo. Pavia porta dentro di sé una vocazione internazionale antica. Non è un concetto astratto, si legge nei monumenti, nelle tradizioni, nelle arti, nel diritto e nella letteratura, che Pavia condivide con città di tutta Europa e del Mediterraneo. Come scrisse Victor Hugo, cittadino di Besançon tra l'altro, unire è compito della civiltà, dividere è compito delle barbarie. Ecco, il senso dei nostri gemellaggi è questo, non divisione ma unione, non muri ma ponti. Il valore di questo incontro sta nel legame con ciascuna delle nostre città sorelle. Con Besançon celebriamo i 60 anni del gemellaggio, i 60 anni della sottoscrizione, che è nato da una visione lungimirante e dal desiderio di tessere dei rapporti di collaborazione duraturi. Fin dai primi anni 60 si è avvertita la necessità di dare forma a una cooperazione concreta, fatta di scambi culturali, scolastici, sportivi ed economici, che hanno arricchito le nostre comunità e hanno creato un tessuto di relazioni sempre più vivo. Il percorso che le nostre città hanno intrapreso insieme non è stato soltanto un fatto locale, ma ha rappresentato un contributo di grande cammino verso la cooperazione internazionale e la solidarietà. Quel patto di gemellaggio, firmato nel 1965 proprio in questa sala, qui nella sala maggiore del Palazzo Mezzabarba, è stato un segno forte della volontà di legare due comunità in una visione comune di amicizia, collaborazione e sostegno reciproco. È un segno che ancora oggi ci invita a continuare su quella strada. Con Vilnius, capitale della Lituania, condividiamo il coraggio della libertà e della memoria, un gemellaggio che stiamo riscoprendo e che vogliamo rinvigorire con forza, dando nuovo slancio a iniziative culturali, scolastiche e giovanili. Con il design abbiamo costruito rapporti culturali ed educativi caratterizzati da collaborazione e condivisione. Quest'anno celebriamo i 25 anni del gemellaggio, un legame che affonda le sue radici in una storia molto più antica. Le reliquie di Sant'Epifanio, vescovo di Pavia, trasferite da qui a Hildesheim nel X secolo, ci ricordano come le nostre città siano state unite da vincoli culturali e storici che attraversano i secoli. Questo filo antico è stato ripreso nel 2000 con la firma del gemellaggio da parte del sindaco Albergati, che ringrazio per la presenza, dando nuovo impulso a scambi culturali, scolastici, sportivi ed economici. Vorrei qui ricordare con riconoscenza l'impegno di chi ha reso vivo questo gemellaggio e in particolare l'amico Enzo Iacovozzi, che è qui presente, che con passione instancabile ha saputo tenere unita questa relazione, nutrendola con idee, iniziative e soprattutto con il calore dell'amicizia personale. Grazie Enzo. Con gli amici di Zante riscopriamo le radici comuni della civiltà mediterranea e della cultura classica. La nostra amicizia con l'isola
è arricchita dai legami culturali che ci uniscono attraverso due figure straordinarie, Ugo Foscolo e Dionisio Solomos, nativi di Zante che hanno legato parte della loro grandezza culturale a Pavia. Questi legami ci ricordano come la cultura sia il ponte tra territori e generazioni e come le città gemellate possono arricchirsi reciprocamente attraverso la memoria, la letteratura e l'arte. Con Betlemme allarghiamo il nostro sguardo al mondo intero, in nome della pace e della solidarietà universale. Oggi la situazione in Palestina continua ad essere complessa e dolorosa e questo rende ancora più prezioso il nostro legame con Betlemme, un ponte di dialogo, comprensione e sostegno reciproco. La comunità pavese è veramente vicina in questo momento agli amici di Betlemme e a tutto il popolo palestinese con solidarietà e calore umano. È questo il calore umano. Tutti questi legami con le città sono legami che ci fanno sentire parte di una comunità più grande, che ci ricordano, come disse Ugo Foscolo, cittadino di Zante e cittadino anche di Pavia per una certa parte, che la patria è dove si vive bene. E con i nostri gemellaggi allarghiamo i confini della patria, perché ovunque ci sia amicizia e condivisione, lì possiamo sentirci a casa e lì è la nostra patria. Vorrei sottolineare un punto che mi sta particolarmente a cuore. Credo profondamente nella diplomazia dei territori. In un mondo che affronta sfide globali, dal cambiamento climatico alle migrazioni, alle disuguaglianze, alla necessità della pace, non sono soltanto gli stati e le grandi istituzioni a dover dialogare. Anche le città, le comunità locali, i territori hanno una responsabilità e un ruolo cruciale. La diplomazia dei territori significa che attraverso i rapporti diretti tra città e cittadini possiamo costruire ponti, favorire scambi culturali, economici e sociali, aprire spazi di collaborazione concreta. È un modo di fare politica internazionale che parte dal basso, che rende protagonisti i cittadini, che rende reale e quotidiano quel progetto di cooperazione internazionale che spesso rischia di sembrare distante. E ringrazio il sindaco Lissia, che crede profondamente nella valenza dei rapporti internazionali come fattore di crescita della nostra città. Il nostro impegno oggi non deve fermarsi alla celebrazione dei legami esistenti, deve trasformarsi in nuovi progetti di cooperazione. Vorrei proporre alcune piste di lavoro. Stamattina abbiamo fatto già una riunione di lavoro con i colleghi assessori che ringrazio. Le piste di lavoro sono rafforzare i programmi di scambio scolastico ed Erasmus, organizzare campi estivi e workshop per i ragazzi delle città gemellate, mettere in rete i nostri atenei e i nostri centri di studio per progetti comuni su innovazione, transizione ecologica, intelligenza artificiale applicata alla vita urbana, creare un calendario condiviso di festival, mostre itineranti e residenze artistiche, così che le nostre città diventino vetrine di dialogo interculturale, sviluppare iniziative comuni su energie rinnovabili, mobilità sostenibile e cura dei fiumi, promuovere circuiti turistici integrati con pacchetti che uniscano Pavia alle città gemellate, creando nuove opportunità per le nostre economie locali, sviluppare progetti condivisi per la promozione della salute, della cultura, della partecipazione sociale e del volontariato tra le persone anziane, facendo delle nostre città esempi di comunità inclusive e sostenibili. E soprattutto permettetemi di proporre la creazione di un tavolo permanente delle città gemellate con Pavia,
che si riunisca periodicamente, anche online, per condividere esperienze, coordinare progetti e trasformare le nostre idee in risultati concreti. I giovani devono essere al centro di questo percorso, scambi scolastici, programmi di volontariato, esperienze formative, opportunità culturali e professionali. Solo così i gemellaggi avranno un futuro, perché saranno le nuove generazioni a mantenerli vivi, con entusiasmo e responsabilità. Questi giorni a Pavia sono un invito a sentire più che a vedere, a percepire più che a ricordare. Ogni vicolo, ogni piazza, ogni edificio racconta di scambi, di incontri, di ponti costruiti tra persone e culture. I nostri gemellaggi non sono solo parole su un foglio, ma respiri di comunità che si avvicinano, che si ascoltano e che si sostengono. E così, guardando verso il futuro, possiamo immaginare una rete di città che si tendono la mano, che condividono speranze e sogni, che trasformano il dialogo in azione concreta, perché la vera forza dei gemellaggi non sta nei trattati, ma negli sguardi e nelle mani che si stringono, nei ragazzi che imparano a conoscere mondi diversi dal loro, negli anziani che raccontano la memoria della città come esperienza viva. Come disse Václav Havel, la speranza non è la convinzione che qualcosa andrà bene, ma la certezza che qualcosa ha un senso, indipendentemente da come andrà a finire. Oggi qui insieme possiamo sentire con certezza che tutto ciò che costruiamo nei rapporti con tra le nostre città ha un senso. Ha il senso di coltivare amicizia, conoscenza, solidarietà e bellezza. E allora, mentre ci lasciamo ispirare dalla storia e dai legami che abbiamo celebrato, portiamo con noi questa certezza. Il senso del nostro impegno è già tangibile, palpabile e ci guiderà a rendere i nostri gemellaggi giorno dopo giorno più vivi, più forti e più luminosi. Grazie di cuore a tutti. Okay, thank you. So now we can start the presentation of the Twin Cities, and we start with Bethlehem. Buonasera a tutti, good evening everyone. I want to start this presentation with a small video of Bethlehem, what is it and what we wanted to be in the future. Questo video rappresenta Betlemme com'è e come la vorremmo nel futuro, quando tutti potete tornare a visitare la nostra amata città.
Yes, good evening, everyone. I would like, I think there's a problem with the sound, right? Echo? Now? Okay, I think now is better, yes. Okay, so first of all, I would like to thank you, Brother Mayor, for inviting us here to be part of this celebration of Hildesheim and Besançon, 60 years and 25 years, and to give us the opportunity to connect and to network with many great people. And I think that this will take us to a next level of networking through the city of Pavia. Buonasera a tutti, volevo ringraziare il sindaco di Pavia per averci dato questa opportunità di partecipare a questo evento importante del rinnovo di patto di gemellaggio tra Pavia e le due città francesi e tedesche. Noi cogliamo questa opportunità per conoscere il mondo, per conoscere le altre città, per poter lavorare insieme a loro. And of course, thank you for your heart and your position about Palestine and your position with justice and humanity. Voglio ringraziarvi tutti per la vostra posizione con la Palestina. Un ringraziamento dal cuore perché voi siete dalla parte della giustizia in questo modo. As Palestinians, we cannot start any speech without referring to the situation in Gaza. E noi come palestinesi non possiamo fare nessun discorso senza parlare della situazione attuale a Gaza. And the first call for us is to end this war. E la prima cosa che noi vorremmo sempre è far finire questa situazione e questa guerra. You know what's happening in Gaza? I think it's not hidden anymore. Everybody sees what's happening every day in Gaza. Just today, over 100 innocent civilians were a target. Quello che succede a Gaza non è più nascosto, tutto il mondo lo sa, tutto il mondo lo vede. Anche oggi, mentre noi siamo qua, 100 persone sono stati morti da stamattina dagli attacchi sulla città di Gaza. 15 innocent kids are dying from hunger every day. 15 bambini muoiono dalla fame quasi ogni giorno. There is no water, there are no medications, no hospitals, no food, and people are just hopeless. They don't know what's coming next. Ormai la gente è disperata perché le prime materie per vivere, il cibo, l'acqua e gli ospedali non esistono più nella città di Gaza. So, and we thank you as municipality of Pavia for being on the side of justice, on the side of humanity. Ringrazio tanto il comune di Pavia per essere con noi, per essere nella parte della giustizia, per essere nella parte dei palestinesi. And thank you for recognizing Palestine as a state, as municipality of Pavia, E vorrei anche ringraziarvi come comune di Pavia per aver riconosciuto la Palestina come un Stato. and here from Pavia, we send our call for the Italian government to stand with justice. E da qui vorrei chiedere al governo italiano di stare con la giustizia. So Bethlehem is, Bethlehem is not far catastrophic from the situation in Gaza. Come sapete anche Betlemme non è tanto lontano dalla situazione che succede in Palestina. And I would like to give you a short explanation on how we live in Bethlehem. E vorrei darvi delle piccole informazioni come va la vita attualmente a Betlemme. So I would like to start with the settlements that is choking Bethlehem. We have 28 settlements choking Bethlehem from all sides,
vorrei, with over 180,000 settlers. These are the latest numbers. vorrei iniziare a parlare delle colonie israeliane che circondano la città di Betlemme. Attualmente ci sono 28 colonie con 180.000 coloni che abitano dentro queste colonie. And last week, we have numbers of over 138 barriers, gates, and checkpoints surrounding Bethlehem. L'ultima statistica che è stata rilasciata dai studiosi di 3 giorni fa è stata che ci sono 138 ostacoli di movimento intorno a Betlemme. And of course, daily incursions taking out, detaining civilians, innocent civilians, just for administrative detaining. Praticamente ogni sera ci sono delle intrusioni dei militari israeliani nella città di Betlemme, dove prendono prigionieri delle persone, dei cittadini della nostra città. You know, Bethlehem, all sources of income have dried since October the 7th. Anche tutte le risorse economiche di Betlemme ormai sono svaniti dopo il 7 di ottobre. Starting with tourism, because tourism marks approximately 80% of the income for the people of Bethlehem. Che iniziamo con il turismo, il settore del turismo fa l'80% del totale dell'economia della città. Apart from tourism, we have the local workers who work on the other side of the wall. It's approximately 120,000 people. E dall'altra parte avevamo le persone che lavoravano a Gerusalemme e sono un altro 10% dell'economia locale della città di Betlemme. And of course, the retained money that the Israelis are supposed to pay the Palestinian government. E anche i soldi che gli israeliani dovrebbero trasferire al governo palestinese come gli accordi economici fatti tra i loro due, ormai che non li mandano più. It's approximately 3 billion shekels. Sono quasi 3 miliardi di shekel, moneta locale, che equivalgono a un $1 billion. miliardo di euro. So to say, we don't have any income as city, municipality, and at some points we have problems taking out the garbage out of Bethlehem because of the barriers and the checkpoints. Tutto questo anche riflette sul nostro comune per fare il suo lavoro giornaliero, anche nelle cose più semplici, per portare la spazzatura fuori dalla città. Ne stiamo avendo problemi creata da questa situazione. Now, the unemployment rate has jumped from 14 to over 65%. Abbiamo il problema del percentuale della gente che non lavora più. Prima del 7 di ottobre era circa il 24%, adesso siamo sul 56%. 65. Sulla gente che non lavora più nella città di Betlemme. 65. Okay. So, and it is very important to know, after all what is said, that many of the Bethlehemites are leaving Bethlehem. E purtroppo ci sono tantissimi cittadini dalla città di Betlemme che ormai stanno lasciando la città per sempre. The first year of war, we lost 1,012 highly educated people that left Bethlehem to other countries. Nel primo anno di questa guerra 112 persone che consideriamo abbastanza educate con delle lauree hanno lasciato la città per vivere altrove nel mondo. Our duty is to preserve Bethlehem and to preserve the living stones of Bethlehem. La nostra responsabilità è tenere queste persone, non soltanto i sassi di Betlemme, ma vogliamo i sassi viventi, che sono le persone di Betlemme. And that makes it a little bit hard on the municipality as the head of the city. E questo fa il nostro lavoro sempre più difficile come comune a Betlemme, che è il nostro impegno a farlo. And especially with all of the attacks that we get from the settlers around us after weaponizing them, weaponizing kids that with big guns and rifles surrounding Bethlehem.
e questo anche diventa sempre più difficile dagli attacchi dei coloni che stanno intorno a Betlemme, specialmente da quando il governo israeliano ha licenziato che possono portare le armi anche i coloni che vivono in queste colonie. Yes, in 2 days there is a session, the 80th session at the UN in New York. Sì, tra 2 giorni ci sarà l'80esimo seduta all'ONU. We have seen a big turn from different countries like France, like the UK, in addition to many other countries that will be recognizing or have recognized Palestine as a state. Abbiamo visto una svolta da parte di paesi europei come la Francia, come la Gran Bretagna, per conoscere lo Stato palestinese in questa seduta. And we're calling upon the Italian government to take part of that and to be on the side of justice, so history will write. E prego e chiedo al governo italiano di essere parte di questo movimento e riconoscere lo Stato palestinese e stare dalla parte della giustizia. So we have seen Bethlehem, and I will ask Ziad to continue with some numbers for you so you can take a deeper look at Bethlehem and what's happening and what's going on in Bethlehem. Again, we thank you for having us here. It's an honor for us to be with you guys, and we invite you all to come and visit Bethlehem. Thank you very much. E voglio essere veloce perché non ho più tempo per gli altri. Queste slide fanno vedere Betlemme come era all'inizio e da quando l'occupazione israeliana è entrata a Betlemme, come è stata ridotta a livello geopolitico della città, la costruzione del muro nella nord della nostra città, the construction of the wall on the northern part of the city has taken a lot of land. The settlements, they are 28. This slide is a little bit from last 2 years. Now they are 28 settlements around Bethlehem. Ci sono 28 colonie intorno alla città di Betlemme in questo periodo. L'area C. I just want to say something. It's 22, now it's 28, and the 28 have expanded to have 180,000 settlers. So that's more than doubled in 2 years. The area C is 66% of the total area of the land where is forbidden for Palestinians to use. And this is another military zone created for the Israeli, and then the bypass roads that cuts Bethlehem in two, connecting Jerusalem with the southern parts for the settlers. Questa è la città di Betlemme. Tutti i numeri li ha detti il sindaco prima sulla disoccupazione e sulla popolazione. Vorrei aggiungere che Betlemme è la città più densa nella Cisgiordania perché fa 4.500 persone in ogni chilometro quadrato. I will translate this. This number is very important for a city because Bethlehem is considered as the densest city in whole Palestine. There is 4,500 people living on each kilometer square. And this is a big difficulty for municipalities to serve and give services under these numbers. This is a general view of Bethlehem, and Bethlehem since 2012 is part of the UNESCO World Heritage Site. Perché non cambia più? Okay. Sono sempre foto dalla nostra città che abbiamo visto nel video. Vorrei una parola di grazie per il comune di Pavia, che nel 2018 abbiamo lavorato
un grande progetto di un grande importanza per Betlemme per conservare il nostro centro storico, grazie al Comune di Pavia, alla Università di Pavia, grazie anche a Francesca che sta con noi, che abbiamo fatto un rilievo 3D per il nostro centro storico, un traguardo importante per preservare la nostra cultura e il nostro patrimonio storico, e anche abbiamo conservato tutti i documenti nell'archivio digitale del comune di Betlemme. E come ultima cosa, noi vorremmo sempre continuare la cooperazione con Pavia a diversi livelli, a livello culturale, a livello di scambio di studenti tra università, e anche lavorare nelle topic più importanti adesso che ci affrontiamo, specialmente sul solid waste management, su il green spaces for the city, che abbiamo visto i numeri della densità della nostra città, e vorremmo continuare sempre al lavoro fatto della conservazione dei beni culturali per continuare il nostro lavoro già fatto anni fa. E grazie per tutti. Thank you. Thank you, Ziad. Thank you, Mr. Mayor, for this presentation that has raised our awareness about your situation. And Pavia is by your side, and we are all by your side. Now I want to give the floor to the colleagues from Besançon. So I give the floor to Mr. Florent Berguet, and first of all to the Deputy Mayor in charge of international relations. It's okay, yeah? Thank you very much. Buonasera. I'm really pleased to be here with you. Ladies and gentlemen, dear friends, Pavia is a wonderful city, and we are greatly enjoying the opportunity to discover it. The twinning between our cities truly comes to life for us, as Pavia shares many similarities with Besançon: stunning beauty, warm and welcoming people, and a geographical location at the heart of Europe. Let me offer you a brief presentation of Besançon so you can get to know this often overlooked French city, a beautiful place well worth visiting. So, first of all, Besançon is located in eastern France in the Doubs department. Doubs is a rather rural yet industrial area with a history deeply tied to the car industry, particularly through the Peugeot brand. It is also known for its renowned food traditions, notably its cheese, for Comté, for instance, or other meats. This area is rich in heritage sites, the most iconic being the Saline Royale d'Arquesnan, listed as a UNESCO World Heritage Site since 1982. It is the masterpiece of Claude Nicolas Ledoux, a visionary architect of the Enlightenment. The Doubs department shares a 170-kilometer border with Switzerland and the Jura Mountains. Located in the northeastern part of the territory, offer excellent conditions for outdoor sports such as cross-country skiing and mountain biking. Pavia is actually quite close. Just a 6-hour drive separates our two cities. So Besançon is the capital of the department, with a population of 120,000 inhabitants within a larger urban area of 200,000. It's the second largest city in the Bourgogne-Franche-Comté region.
Geographically, Besançon lies in an exceptional natural setting shaped by a long and complex geological history. The city is protected by La Boucle, a natural loop of the Doubs River, which made it an ideal and strategic site for early human settlement. The site has been inhabited since Gallic times, and Julius Caesar even mentions the city, then known as Vesontio, in his commentaries on the Gallic War. The urban layout and many ancient buildings, including, for example, baths, villas, and amphitheater, also an aqueduct, attest to the city's importance in Roman antiquity. The ties between Besançon and Italy go back a long way. In the Middle Ages, the city became an important religious center and later gained autonomy, governed by a powerful civic authority that ruled for over 400 years. Under the reign of Charles V, Besançon experienced a time of prosperity. Despite waves of plague, the population grew significantly. Nicolas de Granvelle, ambassador and chancellor to the emperor, encouraged a flourishing of the arts and culture, including the construction of the Granvelle Palace. During the famous Battle of Pavia in 1525, Besançon was on the same side as Pavia, as part of the Holy Roman Empire, and not aligned with the King of France. In 1674, Louis XIV seized Franche-Comté, and Besançon gained the status of provincial capital. The king's military engineer, Vauban, was tasked with fortifying the city. He turned Besançon into a major stronghold of the French kingdom, with its fortified walls and powerful citadel, earning it UNESCO World Heritage status. The 18th century marked the golden age of Besançon. The population boomed and urban planning was transformed. New streets, promenades, and grand town houses were built. The city developed a unique architectural style using Chaillou stone, a kind of blue-yellow limestone, wrought ironwork, monumental staircases, and elegant private mansions, all of which gave Besançon a special charm that can still be felt when strolling its streets today. Like many European cities, Besançon expanded and major public facilities were created: a train station, military barracks, a university, a big university, and a school of watchmaking. Through the 19th and 20th century, Besançon remained a key regional hub economically, administratively, and culturally. So here just some iconic buildings in Besançon. You can see the Black Gate. It's a Gallo-Roman triumphal arch, and also the City Hall, dating for the 14th century. You can also see La Préfecture, built in a typical post-conquest French style. The Church of La Madeleine, designed by a famous architect Nicolas Nicole, and the Ledoux Theatre, an example of utopian architectures. One of the most, So one of the most compelling reasons to visit Besançon is its strong watchmaking heritage. Over 230 years of horological tradition have earned it a second UNESCO designation. Swiss artisans settled in Besançon during the French Revolution for political reasons. What began with a few craftsmen quickly expanded to hundreds of watch factories. Today, this legacy continues with young entrepreneurs reviving historical brands like Lip or creating new ones like Utinam. So Besançon fully deserves its nickname as the capital of time. Its economic vitality is rooted in this know-how and has led to global recognition in micro-technologies, especially in health and biotech field.
Besançon is also a very green city located in the Jura Mountains, offering a beautiful environment ideal for outdoor sports. It's also a city, this slide, a city that has been home to some of France's greatest thinkers and artists, including Victor Hugo, and also Colette, two famous French writers, and the Lumière brothers, inventors of the cinema. To wrap this presentation up, here are some images of the city's key tourist attractions. It's 5 museums, including the Fine Art Museum and the Watchmaking Museum, the Victor Hugo House, and the region's most celebrated cultural events, such as literary book festival, urban arts festival, and trail running races. So we look forward to welcoming you to Besançon, and I hope this presentation was pleasant for you. Thank you very much. Grazie mille for your attention. Thank you, Florent. I now give the floor to the colleague from the delegation of Hildesheim. Oliver, please. Buonasera a tutti. Dear my friend Michele, dear mayors and delegation members of the twin towns of Pavia, dear ladies and gentlemen. First of all, I would like to say thank you very much again for the kind invitation to your beautiful city of Pavia. It is a great pleasure to visit you and to attend yesterday evening the opening of the tapestry exhibition as part of the celebrations marking 500 years since the Battle of Pavia in 1525. Since the year 2000, our two cities have been linked by a partnership, and this year we are celebrating the 25th anniversary of the town twinning between Pavia and Hildesheim. The man who has been involved on the Hildesheim side from the very beginning is, of course, part of my delegation. We heard from him already, Cavaliere Enzo Jacovozzi. Together with his contacts in Pavia, such as Andrea Albergati, Francesco Brandolise, Paul Ngoy, Maria Spiti, Alessandra Crotti, Vittorio Vaccari, and many, many more, he has maintained contact for years and initiated joint projects. I would like to take this opportunity to express my sincere thanks to Enzo and to all people who are involved in our great twinning. Thank you very much. The town twinning between Pavia in Italy and Hildesheim in Germany, as well as all the other town twinnings arrangement between the involved cities here today, are helping to bring Europe and the world closer together and promote international understanding. In my opinion, this is again very important in order to stabilize strong connections between people from different countries, to get freedom in the world, to raise mutual understanding of each other, and to make our world a little bit better again.
after World War II, in 1963, Charles de Gaulle, the president of France at that time, and Konrad Adenauer, the German chancellor at that time, signed the Élysée contract, the French-German Friendship Agreement. One significant outcome of this treaty has been the twinning of numerous French and German towns, schools, and regions. That was the basis for becoming friends from enemies after Second World War. This shows which huge impact town twinnings can have. A delegation from Pavia visited Hildesheim back in June, and regular visits between the two cities have taken place in recent years, strengthening the partnership. These visits are always beneficial. We can gain ideas and inspiration from similar urban projects and developments, but also get to know each other better on a personal basis. Pavia and Hildesheim, we both actually participate in a European best practice exchange project with the name Luminia, which means linking urban municipalities in new aging. The aim is to learn from each other in the topic of public services for seniors. I hope, and I am quite convinced, that we will be successful in this great project. The partnership is also very active in the young generation through our student exchange program between the Antonio Bondoni School in Pavia and the Friedrich List School in Hildesheim, which has been running since 2004. I would like to express my sincere thanks to the volunteers, the numerous host families, and the members of the organizing teams in Pavia for their sustained and constant work in the spirit of our partnership. I'm proud that our partnership has always been characterized by personal exchange and friendship, and I'm delighted to be here in Pavia to visit you. I'm very happy to be here among you and to have the opportunity to celebrate the anniversary of the town twinning with you. Long live Pavia, long live our twinning, long live our all friendship. Mille grazie, and now I hand over to my colleague Oliver Rosner. Thank you so much, and now I hand over to my colleague Oliver Rosner, who is in charge in Hildesheim for the international affairs. Thank you. Buonasera, good evening. My name is Oliver Rösner, and I'm in the Town Hall of Hildesheim, responsible for the international relations. I would like to present you the beautiful Hildesheim with some general numbers and facts, and in a second step, I will give you an overview of our current twinning cooperation and then suggestions for the future cooperation. Here you can see the St. Andrew's Church with the tallest church tower in our region, Lower Saxony, with 114 meters height. After 365 stairs, you will have a fantastic view over the city center and beyond. The city of Hildesheim is located in the northern center of Germany and in the center of the regional metropolis between Hanover, Brunswick, Braunschweig, and Göttingen. The distance to Hanover is only 38 kilometers, to Brunswick 56, and to Göttingen 94. Hildesheim is connected with the other cities by many roads, 4 federal roads and 1 highway, and we have got a regional airfield. Besides, we have got an own industrial harbor. Our railroad station connects the people to other towns in Germany and Europe by our German fast train Intercity Express,
We have got an interurban train connection with Hanover called S-Bahn, and many other train and bus connections. Now I would like to present you some interesting data, facts and figures about Hildesheim. We have got around 104,000 inhabitants. The number of employees is nearly 52,000. It includes all people who are working in Hildesheim. This number contains the citizens of the surrounding areas who commute to work in Hildesheim, but not the citizens of Hildesheim who commute to work in Hanover or other cities. We have got a high number of employees in the manufacturing industries. There are 9,400 employees. Around 10,000 persons work in the sector trade, transport and hospitality. The biggest sector of employment is the service sector with around 33,000 employees in total, especially in the health sector with 2 general hospitals and in public administrations. The unemployment rate is 9.2% in 2022. Our universities count 11,000 students this year. Not so many students like in Pavia, but we are happy about this growing number. Now I come to our beautiful heritage buildings. Hildesheim is proud of the 2 UNESCO World Heritage Sites, St. Mary's Cathedral and the St. Michael's Church. And even as Hildesheim has been destroyed nearly completely during World War II, we have a beautiful refurbished market square and some original half-timbered houses which survived the destruction on the bottom right. In Hildesheim are taking place some outstanding events. For example, the Light Art Biennale Efi Lichtungen with light installations on public buildings all over the city center. Then during summer times, the so-called City Beach with sand in the middle of our city center, the big Mera Luna festival with over 25,000 fans of dark music from all over Europe. And we have our beautiful Christmas market and of course many more. Hildesheim has got a high quality of living with our Lake Hohensen and our River Innerste and its green spaces. We have got a theater with an own symphonic orchestra which tours around our region, Lower Saxony, and we have got a museum, especially with its Egyptian collection. It is number 2 in Germany and under the 10 biggest collections of old Egyptian artifacts in the world. Now I come to our current cooperation after 25 years of twinning with Pavia. We have, how our Lord Mayor said already, a long-lasting school partnership with Bordoni School in Pavia and Friedrich List School in Hildesheim with annual school exchanges. One good point of cooperation became in the last years the exchange of young apprentices and students. We received during several years interns from Antonio Bordoni School in my office in the town hall, and we sent staff from our administration to Pavia, and the vocational school Walter Gropius School Hildesheim is also in contact with a cooking school from Oltrepo Pavese. In the past, we had many exchanges and visits of ornithologists and botanists and visits of musicians, singers and conductors and many more. For the future, we suggest to involve more young people like students from schools, universities and vocational trainings. Then we suggest mutual exchanges in the field of culture, education, sports, economics, nature like ornithologists or botanists, cathedrals, and if possible, many more. It depends on interested institutions on both sides. We are happy to collaborate with Pavia in joint project with the Lumina project, the Erasmus project or others. And finally, of course, we are open to your suggestions.
and like a cooperation in sustainable and slow tourism or something like that. We are looking forward to the next 25 years of twinning with you. Thank you very much for your attention, and now I would like to hand over to my colleague from Wilmir. Thank you, Mr. Mayor, and thank you, Oliver. Now I give the floor to the President of Economic and Finance Commission in the Vilnius City Council and President of Strategic Planning Commission. So please. Dear Mayor of Pavia, dear Head of the Council, Councillor, dear mayors and delegation members from the sister cities, it's a big privilege to be here with you and to present Vilnius. I strongly believe that this gathering and this meeting will be a new impulse and a new cornerstone in a collaboration between Vilnius city and the city of Pavia, and what is even more important, collaboration between citizens of Vilnius and the Pavia. It is very touchy and wonderful occasion to be here when the famous tapestries of Pavia battle exposed here. So thank you very much for the possibility to join this event on this very special occasion, and as I already mentioned, looking forward for the very close collaboration and the renewal of our friendship between these two cities. So right now I would like to present Vilnius briefly, since it was quite a long time after our last meeting. I made a lot of slides, but I will try to be very brief. So, So we are up here in north of Europe, and Vilnius is the capital of Lithuanian Republic. And Vilnius is not just the largest city of Lithuania, but it's the largest city of all three Baltic states. Yes, we are members of NATO, European Union, Schengen zone, and our currency is euro. Our language is Lithuanian. It is quite an ancient language and older than Greek and Hebrew, and I would like to express my gratitude to my new friends who was trying yesterday to speak in Lithuanian and to say cheers or saluti. It was a challenge, but nevertheless, thank you for that. But Lithuanians are good in English too, and young people up to 29 years, 85% of them speaks fluently English. We weren't so lucky like Alitalia or ITA Airways, and our national carrier went bankrupt in 2009. Still, 14 airlines serving Vilnius as a destination from 22 countries and more than 38 destinations. According to the French scientists, there was calculation that the geographical center of Europe is just 26 kilometers north of Vilnius. I hope that our French representatives can confirm that prediction. Vilnius was founded by Lithuanian Grand Duke Gediminas. He one of the first urban innovator. He's famous of his letter
letters to the European different countries. He invited merchants, craftsmen, knights, and different businessmen to settle in Vilnius, and these letters are considered a visionary early example of diplomatic investment promotion, offering privileges and safety to attract foreign talent and the hospital. So the message was, come to Vilnius, no taxes, no persecution, just opportunity. We still can offer everything except no taxes at this moment. We were very lucky that the Second World War did not destroy our old town, and it is included in UNESCO Heritage List, and it is one of the largest old towns in Eastern and Central Europe. Some people call it the gem of Baroque, and of course we are very grateful for the Italian artists, Italian architects, Italian sculptors and decorators who made the way to Vilnius and build those beautiful buildings. When it comes to the economy and the figures, the population of Vilnius is more than 600,000. Actually, we are very pleased that last year we reached the average of salaries of the European Union, as well average of GDP. Vilnius region reached average of GDP of European Union, and we have GDP in the city 36 billion euros, and it's 57,000 euros per capita. 55% of Lithuanian foreign investment projects, direct investment projects lands in Vilnius, and I can express three main directions. First of all, it's a global business services with IT function, as well international information and communication technology companies, and last but not the least is fintech. And when it comes to fintech, Vilnius is #1 in European Union when it comes to electronic money institution licensing, issuing the license. So the ecosystem of innovative companies is growing quite rapidly, as you can see from the chart. We have 4 unicorns, 1,100 companies, 25,000 employees, and we hope that this steep, rapid growth will continue in the next years. And Vilnius is a powerhouse of all the economy of Lithuania. 42% of Lithuania's GDP is created here in Vilnius city. In 2024, Vilnius became the home of the first germ therapy center in the Baltic region and the largest biotechnology hub in EuroBioCity. As well, when it comes to science, our biotech sector has no intentions of hitting the brakes. We have 6 of our universities and branches of universities in Vilnius who are diving into the biotech studies, and over 15,000 life science professionals in the city. Startup ecosystem, it's quite strong in Vilnius as well. We have over 20 business hubs and accelerators, and local startups employ over 18,000 people with an average monthly salary more than 4,000 euros. Vilnius always been a very multicultural city. Diverse but united. We have 67% of Lithuanian and large minorities of Polish, Russian, Belarusian, Ukrainian, Jews, and other demographic. This year, Vilnius nominated as European Green Capital, and our goal is to turn Vilnius into climate neutral
city by 2030. Next year, we will finalize our reform of public transportation, and all the public transportation will be hydrogen or electric one as well. We are trying to be innovative and make a lot of green decisions within the city. While Bethlehem is a world capital of Christmas, this year European Christmas capital as well, Vilnius. So please, I'm inviting you visit Vilnius on December. We have very good and old traditions of celebrating Christmas, Christmas market, and a lot of events going on. We have a lot of infrastructural projects. I will mention just two of it. First one, it's a new stadium of 18,000 places. This is the PPP project, a public-private participation project. We signed a concession of 150 million euros, and this is not just a stadium, but arena and other sport infrastructure, which will be built in 3 years. The other ambitious project is a national concert hall in Vilnius. Last year we started constructing it. It is actually not just a concert hall, it's a whole performing arts center with the 4 halls. The largest one is a natural acoustic hall with a capacity of 1,700 people, and the acoustics will be made by famous Japanese company Nagata Acoustics. It's the same company which made acoustics in Elb Philharmonic or Walt Disney Hall in LA. So I'm very hopeful that by 2028 I will be able to invite you all to the opening of this Performing Arts Center, and we will celebrate it in Vilnius. And when it comes to cooperation with Pavia, that twining agreement was signed between municipality of Pavia and Vilnius in 1979, and quite symbolic, it's the year of my birth. So actually you can observe how young or old looks the agreement between these two cities. But as we discussed with the mayor and the colleagues this morning, actually there are plenty of opportunities in the fields of arts, in the fields of preservation of heritage, in the field of education, biotech, business, and of course collaboration between Pavia University and Vilnius University. And when the collaboration goes through with young people, that collaboration lasts even longer and more sustainable and strong. So thank you very much, and I'm very keen to make new connections with this honorable audience. Thank you. Thank you very much. I'll now give the floor to the delegation from Zante. So, to the Deputy Mayor in charge of culture and the Deputy Mayor in charge of tourism. We start with a video. Okay.
Dear mayors, ladies and gentlemen, buonasera, good afternoon, kalispera. It's great honor and emotion that we are here in the historic town hall of Pavia. In the context of the twinning that unites Zakynthos and Pavia and other countries. Our meeting here is not a formal event, but a living testimony to the bonds of friendship, cooperation, and respect that we have been built between our two cities. We would like to thank you very much for your excellent hospitality to your beautiful city, Pavia. Zakynthos, also known as Zante, is one of the most exciting Ionian islands of Greece. Renowned of its stunning natural beauty and rich cultural heritage. In Zakynthos, there are some of Greece's most beautiful beaches, including the world-famous Navajo shipwreck beach and the crystal-clear shores of Yerakas and Kalamaki and Blue Caves. Beyond its coastline, Zakynthos offers a refined gastronomic tradition, featuring local delicacies such as ladotiri Greece, sweet mandolato, raisins, excellent olive oil, and unique wines. Culturally, Zakynthos has long been a beacon of literature and the arts. Zakynthos is the birthplace of Dionysios Solomos, Greece's national poet and author of the Hymn to the Liberty, as well as other prominent figures who shaped modern Greek letters. The island's architecture, music, and festivals reflects a unique blend of Venetian and Greek influences, creating a distinctive cultural identity. The twinning of Zakynthos and Pavia is rooted in our shared cultural identity, it's very important, symbolized by the great poet Ugo Foscolo, born in Zakynthos and flourishing in Italy. He embodied, though his work ideals, freedom, education, and love for one's homeland. Though our collaboration in tourism, culture, education, we are building bridges of communication, exercising experiences, and fostering opportunities for development, always to the benefit of our communities. Pavia, with its history university, the wealth of arts and cultural heritage, has much in common with Zakynthos. The organizations of music, dance, and art festivals should be priority for us, as well as the development of joint tourist packages with cultural and educational characters. Starting the next year, which will be dedicated the year of Ugo Foscolo, 2026. Ladies and gentlemen, on behalf of the Mayor of Zakynthos, Mr. Giorgos Stasinopoulos, wish to express his sincere gratitude for your warm hospitality and to reaffirm our commitment that the friendship between Zakynthos and Pavia will continue to flourish and stand as an example of cooperation for generations to come. With great pleasure, we invite you to visit Zakynthos and experience the beauty of our nature, the warmth of our people, and the richness of our culture and history. Zakynthos welcomes you with an open heart so that together we may continue to strengthen the friendship and cooperation that unite
us. Thank you very much. Viva Pavia, viva Zakynthos. Thank you very much. We have decided not to give a presentation of Pavia, as you, dear guests, will have the chance to discover the city with your own eyes over these days, and especially tomorrow when you will see its main treasures, and also you will enjoy a unique view from the river. So just a few words in Italian. Vorrei dire a tutte le persone che non parlano inglese, che hanno potuto seguire queste presentazioni, che le metteremo a disposizione sul nostro sito anche in italiano, perché stiamo implementando proprio la parte sulle relazioni internazionali. Passo quindi alla celebrazione degli anniversari dei nostri gemellaggi, so we can pass to the twinning anniversaries now. We celebrate first the anniversary, the 16th anniversary of the twinning between Pavia and Besançon. I think that you want to say something? Yes, okay. So first of all, I know that the Deputy Mayor in charge of International Relations, Mrs. Sadia Garé, wants to say something. Thank you. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers amis de Pavie, chers membres des délégations des villes jumelles de Pavie, mesdames et messieurs, avant toute chose, Ok, si sente. Quindi dicevo, signor Sindaco, buonasera a tutti gli assessori presenti, buonasera agli amici di Pavia e soprattutto alle rappresentanti delle varie delegazioni delle città gemellate con Pavia. Signore e signori, buonasera. avant toute chose, permettez-moi de vous transmettre les salutations chaleureuses de Madame Anne Vigneault, maire de Besançon. Elle regrette de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir, mais son agenda ne l'a pas permis. Elle m'a chargée de vous dire à quel point elle aurait aimé être ici ce soir à Pavie pour célébrer ensemble ses 60 ans de jumelage. Permettetemi prima di tutto di trasmettere i saluti calorosi della sindaca di Besançon, la signora Anne Vigneault, che avrebbe voluto essere qui presente, ma purtroppo i suoi impegni non le hanno concesso. Mi ha comunque incaricato di dire a tutti voi fino a che punto avrebbe voluto veramente essere presente a Pavia per celebrare tutti insieme questi 60 anni di gemellaggio. C'est donc avec une grande émotion et une immense fierté que je représente aujourd'hui la ville de Besançon, en France, dans votre si accueillante cité de Pavie, en Italie. Quindi è con una grandissima emozione e soprattutto con tanto orgoglio che oggi rappresento la città di Besançon, che si trova in Francia, in questa città accogliente di Pavia, in Italia. 60 ans. Cela fait 60 ans que Pavie et Besançon avancent côte à côte, portés par les mêmes valeurs d'échange, de dialogue et de coopération, qu'elles partagent une amitié vivante, nourrie par un grand nombre de projets, de rencontres et de souvenirs partagés. 60 anni. Sono 60 anni che Pavia e Besançon camminano fianco a fianco, guidati dagli stessi valori di scambio, di dialogo e di cooperazione, che condividono con un'amicizia che continua ad essere viva e soprattutto
che è resa viva per questo numerosi progetti, ma anche di incontri e di ricordi molto condivisi. Je pense par exemple aux échanges qui ont permis à nos jeunes de se découvrir, de dépasser les frontières et de poser les bases d'une citoyenneté européenne ouverte et engagée. Penso per esempio a questi scambi che hanno permesso ai nostri giovani di scoprirsi a vicenda, di andare al di là dei confini e di porre le basi per una cittadinanza europea aperta e impegnata. Aux rencontres entre habitants, riches de chaleur humaine et d'authenticité, aux rencontres sportives, où la compétition laisse toujours la place à la camaraderie et véhicule des valeurs universelles, et bien sûr aux événements gastronomiques, car la cuisine est une langue que nous partageons, une langue qui parle directement au cœur et à l'estomac, mais aussi aux divers projets que j'ai pu retrouver dans nos archives sur le handicap, la musique ou encore la culture. Penso quindi a questi incontri tra cittadini ricchi di valori umani e autentici. Mi ricordo e penso anche agli incontri sportivi, dove la competizione lascia spesso il posto all'amicizia e conduce a dei veri valori universali. Naturalmente non dimentico gli eventi gastronomici, perché la cucina è una lingua che condividiamo, una lingua che parla direttamente al cuore ma anche allo stomaco. Ma penso anche ai diversi progetti che ho potuto ritrovare nei nostri archivi. Penso ai progetti sulla disabilità, sulla musica e ancora ai progetti sulla cultura. Tous ces échanges sont autant de ponts construits entre nos cultures. C'est cela aussi le sens profond de notre jumelage, continuer à se découvrir, à s'apprécier dans nos différences, à bâtir une amitié durable au-delà des frontières. Tutti questi scambi quindi sono ponti costruiti tra le nostre culture, ma dà anche un senso profondo a questo gemellaggio. Continuare a scoprirsi a vicenda, ad amarsi nonostante le nostre differenze, ma soprattutto a costruire un'amicizia che dura dei tempi e che va al di là dei confini. C'est pourquoi je veux aussi souligner aujourd'hui l'importance de notre relation locale et européenne tout à la fois. Dans un monde traversé par tant d'incertitudes et de tensions, l'Europe reste un espace de paix, de solidarité et de coopération. Ecco perché vorrei veramente sottolineare oggi l'importanza di questo nostro rapporto locale ma anche europeo e tutte e due insieme. In questo mondo oggi attraversato da tante incertezze e da tante tensioni, l'Europa resta uno spazio di pace, di solidarietà et de coopération. Les jumelages comme le nôtre donnent une réalité concrète à cette Europe. Ce sont les citoyens eux-mêmes, les villes, les écoles, les familles qui font vivre l'idée européenne au quotidien. Nous l'incarnons aujourd'hui par le biais de toutes ces délégations présentes en provenance de différents pays, de notre continent et même d'un peu plus loin. I gemellaggi come i nostri danno quindi un senso alla realtà concreta a questa Europa. Sono quindi i cittadini stessi, le città, le scuole, le famiglie che fanno vivere l'idea dell'Europa nel suo quotidiano. Noi oggi, attraverso tutte le delegazioni qui presenti, attraverso tutte le delegazioni qui presenti provenienti da diversi paesi del nostro continente e anche da più lontano, incarniamo quindi questi valori. Notre présence ici aujourd'hui pour signer cette charte d'amitié renouvelée est un acte de fidélité, mais aussi un engagement tourné vers l'avenir. Un avenir que nous voulons solidaire,
fraternelle et interculturelle. La nostra presenza oggi in questa sede per firmare il rinnovo del nostro patto di amicizia è un atto di fedeltà, ma allo stesso anche un impegno che guarda al futuro, un futuro che vogliamo solidale, fraterno e interculturale. Je tiens à remercier très chaleureusement Monsieur le maire de Pavie, les élus municipaux, ainsi que l'équipe des relations internationales, vous qui avez préparé avec tant de soin cet événement. Votre accueil est à la hauteur de notre attachement à Pavie, généreux et sincère. Tengo in modo particolare a ringraziare calorosamente il sindaco di Pavia, gli assessori, ma anche tutto il team, la squadra dell'Ufficio Relazioni Internazionali che con tanta cura ha preparato questo evento. L'accoglienza che avete riservato quindi a tutte queste delegazioni è proprio all'altezza e dimostra il nostro impegno e il nostro voglia di Pavia, una città generosa e sincera. Besançon restera pleinement mobilisé pour faire vivre notre partenariat et pour continuer à porter haut, ensemble, les valeurs de l'amitié, de l'ouverture et de l'Europe des peuples. Besançon resterà comunque sempre mobilitata per continuare a far vivere questo nostro partenariato e per continuare a portare in alto insieme i valori dell'amicizia, dell'apertura e di un'Europa dei popoli. Vive l'amitié entre Pavie et Besançon et longue vie à notre jumelage. Viva l'amicizia tra Pavia e Besançon e lunga vita a questo gemellaggio. To the celebration of the 55th anniversary of the twinning between Pavia and Hildesheim. And so I invite the mayors for the renewal of the agreement. Ah, sì.
So we are approaching the end of this meeting, but before ending, the mayor and the councillor wants to exchange some gift to our delegation. So we invite the mayor of Bethlehem first. So I invite the deputy mayor of Besançon.
we invite the mayor of Hildesheim. So we now invite the representative from Vilnius, the municipality of Vilnius.
now invite the representatives from the municipality of Mate. Zakynthos. Yes. So now the meeting comes to an end, but before we would like to invite you to a light dinner hereby, but before we can have a picture together if you want. Thank you.